Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 29 May 2026. Here we go. Cabinet approves Sarthak PDS scheme. PDS అంటే మనందరికీ తెలుసు కదా, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ రేషన్ కార్డ్స్ అవన్నీ తీసుకుంటాం కదా, రేషన్ నుంచి రైస్ కానీ పల్సెస్ కానీ తీసుకుంటాం కదా, అది పీడిఎస్ సిస్టమ్. సో క్యాబినెట్ రీసెంట్ గా ఏమి అప్రూవ్ చేసింది పీపుల్? సార్థక్ పీడిఎస్ స్కీమ్ అనేది అప్రూవ్ చేసింది అనమాట. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ సార్థక్ పీడిఎస్ స్కీమ్. ద యూనియన్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద సార్థక్ పీడిఎస్ స్కీమ్. ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి పీపుల్? స్కీమ్ ఫర్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ ద ration transport and handling income with the automation in the public distribution system. Okay, with a financial outlay of 25,530 crores money అనేది మనం దాని మీదకి ఇస్తున్నాం అనమాట. ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ వరకు? 2026 నుంచి 2031 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ వరకు. The scheme main goal ఏంటి people? The scheme aims to modernize India's public distribution system, improve transparency and food grains distribution, strengthen logistics, and ensure efficient delivery of the subsidized ration to the beneficiaries, covering under the National Food Security Act NFSA. ఓకే, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ లోని ఏమేమైతే కవర్ చేసి ఉన్నాయో బెనిఫిషరీస్, అవన్నీ అండ్ లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ వరకు ప్రతి పీపుల్ కి రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు క్రియేట్ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ అండ్ ఎఫిషియంట్ పీడిఎస్ సిస్టమ్ బై రెడ్యూసింగ్ లీకేజెస్. లీకేజెస్ అంటే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి రేషన్ వెళ్ళకుండా ఓన్లీ అథెంటిక్ పర్సన్ మాత్రమే రిసీవ్ చేయడం, లేదంటే కరప్షన్ ఎక్కువ జరగకుండా చూడడాన్ని లీకేజెస్ అని అంటారు. రెడ్యూసింగ్ ద లీకేజెస్, ఇంప్రూవింగ్ ద గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ అని అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ని వెంటనే హయ్యర్ అథారిటీస్ కి మీరు ఇష్యూస్ యూనో ఈజీగా చెప్పుకొని వాళ్ళ నుంచి ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వడానికి వచ్చేదాన్ని పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ సిస్టమ్ అని అంటారనమాట. అండ్ ఎన్షూరింగ్ టైమ్లీ డెలివరీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ప్రతి ఒక్కరికి టైం టు టైం ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి అని చెప్పి పెట్టుకున్నారనమాట. ఇది ద స్కీమ్ విల్ స్ట్రెంథెన్ ద ఎండ్ టు ఎండ్ సప్లై చైన్ ఫ్రమ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఫర్ ద ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్. నౌ కీ ఫీచర్స్ ఏంటి పీపుల్ ఇందులోని? అండర్ దిస్ స్కీమ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు integrate all the existing competent related to the food grain transportation handling assistance, FPS dealer margins and smart PDS reforms. అందరిని అంటే డెలివరింగ్ ఒక వాళ్ళు చేస్తారు, ట్రావెలింగ్ ఒక వాళ్ళు చేస్తారు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒకళ్ళు చేస్తారు, వీళ్ళందరినీ కంబైన్ గా తీసుకొని వచ్చి ఒక సింగిల్ అంబ్రెల్లా సిస్టమ్ లోని పెడుతున్నాం అనమాట. దీంతోని నాట్ ఓన్లీ దట్ వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ సచ్ as artificial intelligence, machine learning, and also natural language processing. Now, what is AI, what is machine learning, and what is natural language processing? AI అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అంటే పీపుల్, వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఎబిలిటీ టు అ మెషిన్, ఒక మెషిన్ కి హ్యూమన్ లాగా థింక్ చేసి హ్యూమన్ లాగా డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకొని హ్యూమన్స్ లాగా లెర్న్ చేసుకునే ఎబిలిటీ ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఏఐ. నౌ వాట్ ఈస్ మషిన్ లెర్నింగ్? మషిన్ లెర్నింగ్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ బట్ స్మాల్ చంక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ. మషిన్ లెర్నింగ్ లోని ద మషిన్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డాటా విచ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ద యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోస్. యూజువల్లీ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్ మొత్తం మన ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నిండిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ ఇఫ్ ఐ సే ఐ వాంటెడ్ టు బై డైసన్ హెయిర్ డ్రయర్, ఇమీడియట్లీ నా ఫోన్ కి ఒక్కసారి సర్చ్ చేసినా కూడా కంటిన్యూస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ దాని రిలేటెడ్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ సచ్ యాజ్ యూట్యూబ్ రికమెండెడ్ వీడియోస్. ఒక్కసారి మీరు ఏదైనా ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఆర్సీబీ లేదంటే సిఎస్కే ఆ పర్టికులర్ టీమ్ నుంచి చూసారనుకోండి, కంప్లీట్ యువర్ ఫీడ్ విల్ బి ఫిల్డ్ అప్ విత్ దట్. Why? Who is giving that? The machine learning is giving that based on your inputs. It is predicting your next move anamata. Now, what is natural language processing? Natural language processing is when a AI, when a computer has the ability to respond to you back in your language. You all are using ChatGPT, Gemini, Siri, AIs and all, right? అందులోని usually our language of a computer is binary code 01010101. But when you are asking a question in English, it will respond in English. When you are asking a question in Telugu, it will respond back in Telugu. Now that is called as
natural language processing. సో ఇప్పుడు వీళ్ళ యాప్లోని ఈ త్రీ థింగ్స్, ఏఐ, మషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ natural language processing abilities, ఆల్సో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ విచ్ మీన్స్ హైలీ ప్రొటెక్టెడ్ డేటా, ఇవన్నీ పెట్టుకొని వీఆర్ coming up with a new scheme. What question do we have? Which cabinet has recently approved a scheme aims in modernizing India's public distribution system using advanced digital technologies? Sarthak PDS scheme. Okay. Moving forward to our next article, people. Assam Assembly passes UCC. Now that's a very great information. Assam Assembly ఏదైతే ఉందో అది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ని పాస్ చేసింది. నా వాట్ ఈస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, పీపుల్? ఇప్పుడు హిందూస్ కి ఏదైనా మ్యారేజ్ అయినా, లేదంటే డివోర్స్ అయినా, లేదంటే ప్రాపర్టీ వేరే వాళ్ళకి పాస్ చేయాలి అని అన్నా, వాళ్ళు సపరేట్ గా హిందూ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, షరియత్ లా ఆఫ్ కండక్ట్, క్రిస్టియన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ఇలా ఒక్కొక్క రిలీజన్ కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది అనమాట. బట్ యూసీసీ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లోని ఓకే చేస్తామో, బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ స్టేట్ లోని అందరికి యూనిఫామ్ గా లా అనేది ఉంటుంది. మళ్ళీ హిందూస్ కి సపరేట్ గా, క్రిస్టియన్స్ కి సపరేట్ గా ఉండదు. Now, the Assam Legislative Assembly has passed the UCC Bill 2026, making Assam the first state in the northeastern India and the third state across the country after Uttarakhand and Gujarat in such legislation. Already Uttarakhand and Gujarat iddaru uniform civil code anedi తీసుకున్నారు. Now Assam is becoming the third state. Okay. The bill was introduced by a BJP-led government headed by the Chief Minister హిమంత బిశ్వ శర్మ. రీసెంట్ గానే ఇతను చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు కదా పీపుల్. అస్సాంకి వచ్చిన వెంటనే హీ టుక్ దిస్ యూసీసీ బిల్. వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ యూసీసీ? ఐ హావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ యూ. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా పీపుల్? ద బిల్ మేక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజెస్, డివోర్స్ కంపల్సరీ అండ్ ఆల్సో మ్యాండేట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ద లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్. ఈ జనరేషన్ లో చాలా మంది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ లో ఉంటున్నారు కదా, కో లివ్స్ అని, పీజీస్ కూడా వచ్చేసాయి. ఇలా లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా దే షుడ్ గెట్ అ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ ద యూసీసీ బిల్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి పుట్టబోయే చిల్డ్రన్ కి లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడంకి, లేదంటే వాళ్ళు పుట్టబోయే పిల్లలు ఎవరి కస్టడీలో ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెన్షన్ ఇన్ అవర్ యూసీసీ థింగ్. ఓకే. So what question do we have? Which state was the first one in the northeastern region to adopt the UCC bill? Assam. Moving forward to our next article, people. India and Canada reaffirm target of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. USA and India రెండు కలిపి వాళ్ళ bilateral relations ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటుంది. బై 2030 కల్లా ఆల్మోస్ట్ $50 బిలియన్ అంత ట్రేడ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరగాలి అని టార్గెట్ పెట్టుకుంది అనమాట. నౌ లెట్స్ సీ. India and Canada have reaffirmed their shared objectives of expanding bilateral trades to the $50 billion by 2030 during the visit of Union Commissioner and Industry Minister Piyush Goyal to Canada. మన కామర్స్ మినిస్టర్ కెనడా వెళ్ళినప్పుడు ఈ డెసిషన్ అనేది తీసుకున్నారన్నమాట. ఓకే. Discussions were held in the Canada's Minister of International Trade, Maninder Sindhu, and leading business representatives to strengthen the economic cooperation. ఏ విషయాల్లో ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది పీపుల్ బై బోత్ ఇండియా అండ్ కెనడా? నాట్ టు ఫర్గట్, జస్ట్ 2 years బ్యాక్ ఇండియాకి కెనడాకి రిలేషన్స్ చాలా వర్స్ట్ గా అయిపోయి బికాస్ ఆఫ్ ద ఖలిస్తానీ ఇష్యూ. సో అగైన్ కమింగ్ అప్ అండ్ రీఅఫర్మింగ్ ద సేమ్ స్కీమ్ ఈస్ అ గుడ్ నోటీస్ యాక్చువల్లీ. Now, what are the areas of focus, people? Artificial intelligence, critical minerals, clean technology, and renewable technology. These are the 4 things the both countries are aiming to focus upon. Okay. What question do we have? India and Canada have set a target to increase bilateral trade of how much by 2030? $50 billion. Moving forward to our next article. Center continues high-level committee on demographic changes. This is very, very important, people, since the delimitation bill is also in the news. So this is very, very important. Okay. MHA ante Ministry of Home Affairs. The central government has constituted a high-level committee on demographic changes to examine the demographic shifts occurring in India due to the illegal infiltration and other unnatural causes. The committee was announced by the Union Minister Amit Shah and was earlier proposed by the PM Modi during his Independence Day speech in 2025 August 15. The panel will conduct a comprehensive assessment of the demographic changes across the country and recommended planned and time-bound solutions. Okay.
సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది పీపుల్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఒక హై లెవెల్ కమిటీని అపాయింట్ చేసింది. ఈ కమిటీ దేనికోసం? డెమోగ్రఫీ, డెమో అంటే పీపుల్, గ్రఫీ అంటే గ్రాఫ్. డెమోక్రసీ అన్నప్పుడు కూడా డెమోస్ మీన్స్ పీపుల్, క్రసీ మీన్స్ రూల్, పీపుల్స్ రూల్. ఇక్కడ డెమోగ్రఫీ, డెమో మీన్స్ పీపుల్, గ్రఫీ మీన్స్ గ్రాఫ్. ఏ స్టేట్ లో ఎంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు, ఎవరెవరు ఇల్లీగల్ గా ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయ్యారు, ఆర్ ఎవరెవరు అన్నోన్ రీజన్స్ వల్ల వచ్చారు, ఇవన్నీ ఈ హై కమిటీ ఈజీగా మనకి రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళని ఇక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్ళగొట్టాలి, లేదంటే రికమెండెడ్ ప్లాన్స్ కానీ టైం బౌండ్ సొల్యూషన్స్ కానీ ఇస్తుంది అనమాట. ఎవరు చైర్పర్సన్ పీపుల్? సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ప్రకాష్ ప్రభాకర్ నవలేఖర్ గారు దీనికి చైర్పర్సన్ కింద ఉన్నారనమాట. ఓకే, అదర్ మెంబర్స్ ఇంకా ఎవరెవరున్నారు ఈ కమిటీలోని? వన్ వీ హ్యావ్ సెన్సస్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దుర్గశంకర్ మిశ్రా, ఫార్మర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ బాలాజీ శ్రీవాస్తవ, ఎకనామిస్ట్ డాక్టర్ షామిక రావి, and the joint secretary in the Ministry of Home Affairs will function the member secretary of the committee. These are the people who will be participating in the High Commission, and let's see what is the report we'll get. Okay, moving forward to our next article, people. Sumit Sumit Antil breaks world record in the men's javelin throw of F64. Two-time Paralympic అంటే those who are physically challenged people కి సపరేట్ గా పారాలింపిక్ జరుగుతుంది పీపుల్. అందులో సుమిత్ అంతిల్ గారు క్రియేటెడ్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ హిస్ ఓన్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఇన్ ద మెన్స్ జావ్లిన్ త్రో ఆఫ్ F64 category at the 8th Indian Open International Para Athletes Championship. ఓకే, అతనే ఇంతకు ముందు వరల్డ్ రికార్డ్ లో ఉన్నారు అండ్ అతనే ఓడించుకొని అగైన్ హీ వోన్ ఇన్ టు ద world medal. Okay, he's from Maharashtra people. He threw almost 62.88 meters. Okay, and he is from Sonipat district of Haryana, one of the India's most successful para athlete, and he won gold medals in the Tokyo Paralympics and Paris Paralympics లో కూడా అతనికి మెడల్స్ అనేవి వచ్చాయన్నమాట. ఓకే, as I have mentioned you, usually you won't get sports related questions in your civil services or APPSC Group 1, Group 2. You will get the static part of data in your SSC banking kind of questions. Okay. Moving forward to our next article. India to host 2027 ASEAN Relays and 2028 ASEAN Indoor Championships. India has been awarded the hosting rights for 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Athletics Championship, marking a major achievement for the Indian athletes. Decision was taken during the Executive Council meeting in the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian U20 Championship. సో ఈ మీటింగ్ అప్ లోని ఏం తెలిసింది పీపుల్? 2028 అండ్ 2027 కి బోత్ ఏషియన్ గేమ్స్ కి ఇండియా ఈస్ బీయింగ్ ద హోస్ట్ అనమాట. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా had submitted bids last year to host both championship. First time వచ్చింది 1947 లో పీపుల్, విత్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇండియాలోనే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉందన్నమాట. ప్రెసిడెంట్ బహదూర్ సింగ్ సాకో. ఓకే, ఇది యాక్చువల్లీ 2 times న్యూస్ లో వచ్చింది. సో యూ మే గెట్ అ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ద అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పీపుల్. 5-time Olympian shooter Randhir Singh passes away. Veteran shooter and sports administrator Raja Randhir Singh passed away in New Delhi at the age of 79. He was one of the India's most respected sports personalities and a 5-time Olympian who made significant contributions both in the athletics and the sports administration. Unfortunately, he have passed away due to illness. Okay, and not only mention people, he won gold medal in the Asian Games as well as he achieved historic feat in the men's track events at 1978 Asian Games held in Bangkok. He later won an silver medal also. Okay, మెక్సికో ఒలింపిక్స్ లో అటెండ్ అయ్యారు, ముంచి ఒలింపిక్స్ లో అటెండ్ అయ్యారు, మాంట్రియల్ ఒలింపిక్స్ లో అటెండ్ అయ్యారు, మాస్కో ఒలింపిక్స్ లో అటెండ్ అయ్యారు, లాస్ ఏంజలస్ ఒలింపిక్స్ లో కూడా అటెండ్ అయ్యారు పీపుల్. Okay, unfortunately, he is no more right now. Moving forward to our next article. Japan establishes National Intelligence Council to counter overseas threats. ఓవర్సీస్ నుంచి థ్రెట్స్ ఏమేమైతే వస్తాయో వాటిని కౌంటర్ చేయడం కోసం అని జపాన్ స్పెషల్ గా ఒక నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కౌన్సిల్ ని అనేది అపాయింట్ చేసింది అనమాట.
ఓకే, దేనికోసం? ఓన్లీ ఓవర్సీస్ నుంచి మనకి ఏమైనా థ్రెట్స్ వస్తే ఆ థ్రెట్స్ కోసం అని సపరేట్ గా ఈ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. జపాన్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అ న్యూ నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కౌన్సిల్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ఇట్స్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్ అండ్ coordination capabilities in response to raising overseas threats, foreign espionage, terrorism, and regional security challenges. Okay, the legislation is to create the council was passed by the Japan's parliament as a part of broader intelligence initiative. ఓకే, ఈ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి పీపుల్? నేషనల్ సెక్యూరిటీ, కౌంటర్ టెర్రరిజం, ఫారెన్ ఎస్పైనేజ్, ఓవర్సీస్ ఇంటెలిజెన్స్ యాక్టివిటీస్, ఇవన్నిటిని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్? డెఫినెట్లీ నాట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ టు ఇండియా, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. International Booker Prize completes 10 years of celebrating translated fiction. Now this is important ఎందుకంటే ప్రతిసారి బుక్కర్ ప్రైజ్ న్యూస్ లోనే వస్తుంది అండ్ చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు కదా పీపుల్. Now let's see. The International Booker Prize has been completed 10 years in its current format, highlighting the growing global recognition for the translated fictions, literary diversification, and the prize honors the best workers of the fiction translated into English published in the UK and or Ireland. ఇంగ్లాండ్ లో, యూకేలో కానీ ఐర్లాండ్ లో కానీ ఏదైనా ఫిక్షనల్ బుక్స్ ని పబ్లిష్ చేసి ఆ యొక్క ఆథర్స్ బాగా ఫేమస్ అయితే యూజువల్లీ వాళ్ళకి రికగ్నైజ్ చేస్తూ అవార్డు ఇస్తాం. దట్ ఈస్ అవర్ బుకర్స్ ప్రైజ్. ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసింది 2016 లో పీపుల్, అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ 100 years, సారీ 10 years. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ పీపుల్. Center releases draft rules for VBG Ram G scheme replacing the MG Narega. ఎంజీ నరేగా స్కీమ్ ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ విబిజీ రామ్ జీ యాక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దానికి ఆల్రెడీ మనం ఈ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఐ క్యాన్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఎస్, డ్రాఫ్టింగ్ అనేది మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ డ్రాఫ్ట్ రూల్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ అండ్ రోజ్గర్ అజీవికా మిషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2025, విచ్ విల్ రీప్లేస్ ద ఎంజీ నరేగా. అంటే 100 days ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ ఉంది కదా, మ్యాండేటరీ 100 days ఎంప్లాయ్మెంట్ అందరికి ఇచ్చేలాగా. నౌ 100 days కాస్త 125 days కి షిఫ్ట్ చేశారనమాట. ఓకే, అండ్ దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే పీపుల్ 2047, విచ్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 100 years ఆఫ్టర్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ రూరల్ పీపుల్ వి షుడ్ బి ఎంప్లాయిడ్ అన్నట్టు. ద మేజర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ అలౌస్ 60-day pause in the employment duration, peak agricultural sowing and harvesting session to ensure adequate labor availability for the farming activities. సో లేబర్ అవైలబిలిటీ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ లో అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన టైం అంతా వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయిడ్ గా ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండేలాగా చూడడానికి కోసం వచ్చిన స్కీమ్ అనమాట. ఎంజీ నరేగా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ హిట్ పీపుల్. నౌ లెట్స్ సీ హౌ ఫార్ దిస్ న్యూ స్కీమ్ గోస్. So that is it for today, people. In case if you need this PPT, please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, and please do give us a like, share, and subscribe to Race for Job. Thank you, everyone.